to 9 p.m. Central Standard Time. As you may know, I completed today's journey along with Summer. So, in respect of the burial today of our dear departed friend, uh, Summer is here. Let me show you. Summer is sad, but Summer is strong, and Summer's gonna keep going for our family, right, Summer? Yes. So tonight we're not doing any entertainment. We're not listening to any songs. We are not. We are. We want to be respectful. Yes, Summer. We want to be respectful. So what we can do is color, right? We want to color. So join me if you want to know the part 1 of this coloring. We are coloring to help my parents process their emotions during COVID, and whoever just wants to relax, unwind, and want to do something different. Um, there's a time to sing, there's a time to entertain each other, but there's also a time in our lives where we have to be quiet, we have to learn to respect one another and color together and make this world beautiful. So if you are someone like me who is working on the computer a lot, who deals with social media, who deals with TV. I don't actually watch TV much because I'm mostly working. Unless I have something to review, I would look it up on the TV. But because my mom and dad has COVID, and who knows, maybe I will catch COVID tomorrow. I never know. I'm a little bit under the weather. That's why I have this for my Vicks for my nose. Okay, so if anyone is having difficulty breathing, like me, I have a sleep apnea problem, sleep disorder. That's why I wear the mask. But so I'm doing everything possible to be healthy. I'm very sorry I cannot sing with like before. I cannot sing like where we used to sing together. I cannot entertain you all like before. And some of you, I don't even know how to respond to your comments. So when I don't know how to respond, I'm just silent. Okay, better to be silent than say the wrong thing, right? So when I don't know what to say to anyone, what I do is I go into my man cave, which is my home, and then I start to color. Okay, so if you want to join me, if you have prayed and you don't want to pray or whatever, okay, but when I've done everything and there's nothing else for me to do and I have a lot of time, 2 weeks free, not really free, I have to still do things, but whatever, even 1 hour if I have free, I like to make my world beautiful, right? How do I make my world beautiful? First, I start with myself. I need to color. Before I tell you to color, I have to complete my coloring book. So today is only the first page I started in the morning. Enna Kattiya, I'll talk in Sinhala, because people in Sri Lanka, I think, including myself, we go through a lot of stress, PTSD, we have been through a lot of trauma, generational trauma. I have a lot of empathy for many of you. Okay, so you can follow my journey if you want. Adam S. Lucky logic is I try to be logical with whatever frustrations, problems that we might face. We want to be logical. Okay, the moment we are logical, we can be better. Alright, so in respect of burial of my friend today, Ratatouille, who came to my house and passed away peacefully, I won't be singing, I won't be dancing, I won't be do any of that, because in my tradition we don't do that after burial. Also, my parents are sick. The universe, many people are going through their own stuff. So when I'm ready for spring, inshallah, if I'm alive in spring, because only Allah knows if I'll be alive, I will see if I'm in the mood for entertainment, singing and dancing, I will do that.
My last singing and dancing, Alhamdulillah, was before Christmas in the Chicago show. It was a very good success. I met so many people, so many good people, all good people, just regular common people. That's the best part. Everybody is just very common and very beautiful, and just that's how I see everyone. Okay, no matter how big you are, how small you are, you're all just people. All right, I don't know people's title. I don't know how famous someone is because I didn't grow up in Sri Lanka in that culture. So when I see a Sri Lankan person, I just look at them as, oh, this is a Sri Lankan. So some of you, I don't know if I should call you Ayya Nangi Akka Malli because I didn't grow up like that. So I try, but it doesn't work for me because in America we don't call people like that. So right, so in that sense, some of you, out of respect, I will call you by your name. Okay, out of respect, I might call you by your name. So I'm learning, you learn with me. We'll complete this artwork together, and then we'll live happily ever after. All right, so this is for the recovery of COVID patients and future COVID patients or current COVID patients. Come join me, be peaceful, be mindful, be mindful, and take care of yourself. Self care, you know, take care of your animals around you, and protect nature and respect nature, and talk softly. Okay, I try my best, um, but sometimes I have to talk loud because people don't hear me. They ask me to yell. I cannot yell. I talk a little louder. So if you want a louder video, go to my daily video where I talk in the afternoon. I'll be loud. Towards the morning, towards the evening, I am a bit, I wind down. This is my activity before I go to sleep. So, okay. හරි එහෙනම් good night කියන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අන්තිමට කරමු. Today's activity is complete this. Okay. මගේ ළඟ කලරින් තියනවා, ඒ වගේම අයිබුප්‍රෝෆින් තියනවා කොවිඩ් මේ ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න. මගේ ඇඟත් රිදෙනවා සීතල නිසා. තනි අද ඔක්කොම කරා වැඩ ටික සමර්වත් බලා ගන්නවා, අම්මා තාත්තත් බලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ළමයිට මම සජෙස්ට් කරන්නේ කරදර ප්‍රශ්න ගොඩක් මොලේ තියෙනවා වගේ නම් එන්න මා එක්ක ලැප්ටොප් එක අපි වහමු. ලැප්ටොප් එක අපි තියමු පැත්තකින්. ෆෝන් ඔක්කොම මම අරන් දාලා තියෙන්නේ. මේ එකම එක ෆෝන් එකක් ඔයගලන්ට මගේ ආර්ට් එක බලන්න විතරයි මම දාලා තියෙන්නේ. මගේ මූණත් මම බලන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට ඇත්තට ටයර්ඩ්. හැබැයි මම කොමිට්මන්ට් එකක් කරා මේ ආර්ට් එක පොත මම මේ පාර උත්සාහ කරනවා. අන්න ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් මම මොනවද කරන්නේ, ෆෝන් එක දැන් ඕෆ් කරනවා. බලමු. හදිස්සියකට දන්නේ නැහනේ, අම්මා තාත්තද දන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලන්ට කොවිඩ් නේ. හරි, අම්මා තාත්තට හදිස්සියට මම ෆෝන් එක ඔන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කාටවත් මට වැඩි රිප්ලයි කරන්න නැහැ. දැන් මේ අවර් එකේ අපිට තියෙන්නේ mindful වෙන්න. So just be mindful, be peaceful. උඩා ගෙදර සද්ද ඒක ගණන් ගන්න එපා ප්ලීස්. අපි දුප්පත් කට්ටිය ඇමරිකාවේ මං කිව්වා වගේ අපි පොසත් නෙමෙයි. අපි නෝමල් සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය. අපි දුප්පත් කියලාත් කියන්න බෑ. අපි සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? එහෙම වැඩි එහෙම හිතන්නෙත් නෑ දුප්පත්ද පොසත්ද කියලා. ඔහේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ තව මොනවද කියන්න ගියේ? උඩා ගෙදර ඇත්ත කියන්න බෑ. අපේ උඩා ගෙදරට මේ ඇමරිකාවේ කට්ටියටත් ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. අපේ උඩා ගෙදර ෆැමිලි එකක් තමයි ඉන්නේ. මේ දවස් ටිකේ ෆැමිලියට බිස්නස් නෑ කියලා ඉතින් පොඩි පොඩි රණ්ඩුවල් යනවා. ඒවා මම පල්ලෙහා ගෙදර ඉන්නවා නිසා මට ඒවා ඇහෙනවා. ඉතින් මං ආස නෑ කවුරුත් රණ්ඩු වෙනවට. මම ඇත්තට හැමෝටම හරි ආදරේ.
මම ඊයේ නේබර්ත් එක්කත් කතා කරා. මං කිව්වා මොනවා හරි මට කියන්න මොනවා හරි සපෝට් එකක් ඕනේ නම් කියලා. මම පුළුවන් දෙයක් මම අපේ උඩහා ගෙදර ඉන්න කට්ටියටම හෙල්ප් කරන්නේ නැත්නම් මම සෝෂල් මීඩියා ගිහිල්ලා කාටවත් හෙල්ප් කරලා වැඩක් නැහැ නේද? ඉතින් ඒ වගේ තමයි මං කියන්නේ අපි වටපිට ඉන්න කට්ටිය ගැන හිතලා අපි පරිසරය ගැන ඉන්න කට්ටියගේ කන්ඩිෂන් බලලා තමයි අපි දුර කට්ටියව බලන්න පුළුවන්. ඇමරිකාවත් ඉන්නවා හෝම්ලස් කට්ටිය, දුප්පත් කට්ටිය. ඉතින් මම ස්තුති කරනවා මාව හම්බල් විදියට මේ කොමියුනිටි එකේ හදපු කට්ටියට. මං ගොඩාක් හොඳ කෙනෙක් වුණේ ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා මෙහි ඉන්න කට්ටියගෙන් ඉගෙන ගන්න තමයි. ඉගෙන ගත්තේ මං කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මට ඒක ලංකාවේ හරියට ට්‍රේනින් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙත් ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක තමයි මං මූව් වුණේ. හැබැයි මං හැමදාම ආදරේ ලංකාවට. ඉතින් මම ගෙන්නන්නේ සිම්පල් ලයිෆ් එකක් ලංකාවට. මගේ ළඟ වැඩිය ෂෝත් කරන්න පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ආස නම් එන්න. Very basic things I have to share with you: coloring, taking care of yourself, taking care of your parents, going to get grocery. අද ඔයගලන් කඩේට ගියාද? අද ඔයගලන්ගේ ගෙදරට මොනවද ගන්න ඕනේ බඩු? ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය නම් කියන්න මොනවද අද ඔයගලන්ගේ මේ සුමානේ වීකෙන්ඩ් එකේ මොනවද තියෙන්න ඕනේ බඩු? සිම්පල් දේවල්. ඔයගලන් දැක්ක ඇති මගේ I think TikTok එකේද මගේ Facebook එකෙත් දන්නේ මං කොහෙදෝ දැම්ම. මං බිත්තරයි පාංගුයි මොකක්ද නම eggs, bread and තව එක දෙයක් ගෙනාවා මම, milk. ඒ තුන තමයි දැන් මගේ මේ last grocery trip එකේ මං ගෙදරට ගෙනාවේ. So make sure you have basic food, basic stuff. And තනියෙන් ඉන්න කට්ටිය, රටවල් වල ඉන්න කට්ටිය ලංකාවේ ළමයි ඉන්නවා ලෝක වටේම. ලංකාවේ නිවුස් විතරක් බලන්න එපා. ඔයගොල්ලන් ඉන්න රටවල් වල නිවුස් උත් බලන්න. මිඩල් ඊස්ට් ඉන්න ළමයි, ඒ වගේමයි ඉස්රායලේ ඉන්න ළමයි, ඒ වගේම කොයිද රෂ්‍යාවේ ඉන්න ළමයි, ඒ වගේ පොඩි පොඩි දුර රටවල් වල ඉන්න ළමයි ඔක්කොම take care of yourself, be healthy. I know I have a friend who's from Cyprus as well, a Facebook friend. All of you are great. I didn't know so many Sri Lankans are around the world, and they live a very peaceful, quiet life. And I connect with you all. So if you like my videos, please be a part of my journey. Give me honest comments. If it touches my heart, I will try to respond. Otherwise, give me some time. I will process it and I will give you a response, because I want to be intentional in my responses to you all. I want to make sure that you, whatever comments I give you, are coming from my heart. And I don't want just to reply for the sake of replying, right? I learned from America that you have to be responsible and take accountability over your actions. So I want to honor that. I want to be truthful. I want to be generous, but I also want to be self-sufficient. So you all nurture my soul. You all make me a better human. So let me get you closer to the art, because that's the way it should be. So if you have no plans this weekend, මේ weekend එකේ ඔයගලන්ට plan මොකුත්ම නැත්තම් ගන්න simple colouring book එකක්
and start to color. Okay, මේක meditation වගේ තමයි. මේ ඇමරිකාවේ we practice this. මගේ යාළුවෝ කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් කොච්චර සල්ලි නැතත් හැමෝම මේක කරන්න පුළුවන්. හැමෝටම මේක anybody can afford this, right? All you need is some coloring book, or if you're so creative you can draw the entire art, and you just have to fill the color. All right, and it makes you peaceful, it makes you enjoy the moment, it helps with your brain to think how you can fill these. So simple දෙයක් කරන්න ඒකේ ගොඩක් සතුටක් තියෙනවා. ඒකේ ගොඩක් peace තියෙනවා. මම dating ගියා නම් this මේක මගේ dating වල එක activity එකක් මං කරනවා. ඒ කියන්නේ මට මගේ ideal life partner ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මාත් එක්ක වාඩි වෙලා colouring page එකක් එහෙම complete කරන්න. color කරන්නත් කොච්චර කියන්නේ this requires a lot of patience, right? That means මේකට ගොඩක් ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉවසීම නැති කෙනෙක්ට මේක ලස්සනට ආර්ට් එකක් ෆිල් කරන්න බෑ. ඉතින් මම accept කරනවා මට ඉවසීම එන්න අඩු වීගෙන යනවා කියලා. එතකොට මම දන්නවා මේ වගේ දෙයක් මම අතට අරන් මම මේක focus කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම නිකම්ම හොඳ මිනිස්සෙක් වෙනවා. මට තියෙන වැරදිකම් මට තියෙන අඩුපාඩුව මට හදාගන්න පුළුවන්. The best thing I can do for the world is fix my self for whatever that I think needs improvement. So I need improvement in the form of patience. So tonight I seek that in this coloring book. So because I've had training where I had to release a lot of anger in the past. I've done martial arts, I've done gym. Just before the pandemic I was very frustrated to leave the gym because I was doing so well, and then I exited the gym because I knew it was time for me to step up to do other things. So this is something I couldn't complete even as a child. I know my birthday is coming, so there's a part of me, there's a younger version of me that needs this work done. So no matter how long it'll take, that's why I'm recording this, because I want to make it a habit. So no matter where the world takes me, no matter how long it takes, I want to commit to completing this coloring, because at least it'll bring peace to me. If it doesn't bring peace to the world, at least this will bring peace to me. And what a beautiful place to be if you're peaceful, because then the entire world looks peaceful. So because I remember with the COVID and everything, it's sad. I relive times when I was younger, when things were harsh environment and there was war and all that. So when my neighbors upstairs, when they fight, I actually become very scared, because I don't want them to say mean things to each other. I don't want them to hurt each other. So I get a flashback of my PTSD. So I tend to hide under my sheets. I tend to become afraid of
the unknown. So I learned from therapists and from good people. They say you must express yourself. So I'm looking for ways to express myself without just words. I wanna do something because I can't stop doing things. I swear to you, I can't get my mind to stop coming up with ideas. Like, that's why I'm on the laptop all the time. I have so many creative ideas. I actually sleep like only 4 5 hours. I need like Panadol or something to help me relax, because I am always ready to do some work. If I'm not doing this, I'm washing the dishes. If I'm not washing the dishes, I'm mopping. If I'm not mopping, I'm responding to my parents. I'm responding on Facebook. So I am overly productive. So I want to do more, because I learned in America to give, to give, to do, to be productive. And I think that will make my American moms and dads and people around the world proud. And I want to make sure when I'm doing something productive, it brings value. So now I kind of know how Bob Ross, Bob Ross, Bob Ross, sorry, Bob Ross feels. Have you seen Bob Ross? He takes just an empty piece of paper and just turns it into a beautiful work of art. And I want my dog, Summer, to be peaceful without me having to put a mask on her. She has a mask, right? Oh, I'll show you guys her mask. Maybe you guys saw it in my old video, yesterday's video. I don't want her to wear a mask when she's sleeping, so I wanted to teach Summer something else besides putting on a mask, right? So if you are tired of wearing a mask, you can start coloring, and everyone around you will be as peaceful. So I'm looking for friends and community who wants to do simple things, bring simple joy, enjoy simple things. ඔගොල්ලන් කෑවද අද මොනවද කෑවේ? කොමෙන්ට් කරන්න. ඔගොල්ලන්ට මොනවද හිතෙන්නේ මගේ වීඩියෝස් බලනකොට ඒවා ඒ අදහස් ලියන්න. ඕකේ. සජෙස්ට් කරන්න මොන වගේ වීඩියෝස්ද ආස බලන්න කියලා. මට තියෙන වීඩියෝස් මම ෂෙයා කරන්නම්, නැති දේවල් මම උත්සාහ කරන්නම් ගෙන්නන්න. ඕකේ. අද රෑට මම කෑවේ පරාතා. ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බා. පරාතා දෙකක්ද තුනක්ද ෆ්‍රෝසන් එකේ. අපේ තාත්තද අම්මද දුන්නේ එක. ඒක මම හීට් කරලා ඒකයි තියෙන කරි එකක් රත් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන එක. ඒකත් එක්ක කෑවා. කොවිඩ් කාලේ නිසා වැඩිය කන්නත් බෑ. එච්චර ලොකු ඇපටයිට් එකකුත් නැහැ. එහෙම වැඩිය කන්නෙත් නෑ. මම කොහොමත් කරි එකක් දෙකක් වගේ තමයි කන්නේ.
මම ආසම සුදුපත් ඔකලං මොනවද ආස කන්න බුරියානි එහෙම මං එච්චර ආස නෑ මට ලෙඩ වෙලාවේ මට බුරියානි මං කන්නේ කොහොමත් මේ වගේ වින්ටර් දවස්වලට මම කන්නේ හරිම ලයිට් ඩයට් එකක් සිම්පල් එකට ඒ වගේම වතුර බොනවා ගොඩාක් so drink water to my mom and dad, don't watch the news before you go to sleep. This is my advice to you as your child, mom and dads around the world. Don't watch negative or anything harmful to you before going to sleep. If it raises your anxiety level or if it raises your heart rate or anything, don't watch it, okay? Because that's called anxiety. I didn't even know that. I have had PTSD for a long time. I didn't know how bad some news can be for our mental health and our physical health. So sleep, have a routine, sleep and wake up, sleep early and wake up early. So I'm gonna spend, so we have 26 minutes so far. I will spend another, let's see how I feel, but I'm not staying for more than an hour, and then I'm gonna go sleep. Whether I fall asleep or not, I will go to bed at the proper time, which is by 10 o'clock. Today is Friday night. Inshallah, by 10 o'clock I'll be in bed with lights off, phones are off. The only phone is I have on is for my mom and dad to call me if they need me, because I am here for their emergencies. Otherwise, anybody else, all your comments I will read tomorrow in my free time. And I hope you all also who are watching will comment on your free time. See, බලන කෙනාට මං ඉල්ලනවා ෆ්‍රී වෙලාවේදී කොමෙන්ට් දාන්න. හදිස්සි වෙලා මට කොමෙන්ට් දාන්න එපා. මමත් හදිස්සියෙන් රිප්ලයි දෙන්නේ නැහැ. මම ඉවසලා කල්පනා කරලා වෙලා තියෙන වෙලාවට මම රිප්ලයි කරන්නේ. හඳුනන කෙනෙක් නම් මන් දන්නවනම් ඒ කියන දේට මම උත්තරයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම මම උත්තරයක් දෙනවා. කොහොමත් මාරිබ් පස්සේ මං වැඩිය සෝෂල් මීඩියා සන්සෙට් පස්සේ I slow down. Okay, so sunset පස්සේ මං ගෙදර වැඩ මම සමර්ගේ දේවල් කරනවා, ඇඳුම් හොදනවා, ඒ වගේ නැත්තම් දැන් මේ අලුත් ඇක්ටිවිටි එකක් 2023 ඉඳලා ආයිත් මම පටන් ගන්නවා කලර් කරන්න. ඒ කියන්නේ මම කොච්චරද අවුරුදු ගාණක් සින්දු කියලා තියෙනවා, පෝස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මට සමහර දේවල් හරි ගියා, ගොඩක් දේවල් මටත් තේරෙන්නේ නැහැ කොහෙද යන්නේ කියලා. කියන්න වචනත් නැහැ. ඉතින් ඊට වඩා මං හිතුවා හොඳ අඩු ගානේ මං කලර් කරා නම් මේක කාට හරි පික්චර් එකක් හරි කම්ප්ලීට් වෙයි නේද කියලා. Okay, I'm gonna be quiet. I'm so tired that I don't want to talk anymore.
වීඩියෝ ගේම් නම් ගහන්නේ වීඩියෝ ගේම් කොන්සෝල් එකක් තිබුණා PlayStation 3 ඒක මං ඩොනේට් කරා ඒ කියන්නේ මං පොඩි කාලේ ඉඳලා වීඩියෝ ගේම් සෙල්ලම් කරලා මට හරිම ටයර්ඩ් සෝ මම ඒක ගෙදර තියාගත්තේ නෑ ගෙදර තියාගත්තනම් මං දන්නවා මම ඒක රෑ තිස්සේ සෙල්ලම් කරනවා නිසා මං කරේ හොඳම වැඩේ ගිය අවුරුද්දේ මම ඒක ගිහිල්ලා ළඟ තියෙන non profit pay goodwill කියලා තියෙනවා ඒකට ගිහිල්ලා මං ඩොනේට් කරා ඒක හොඳ කෙනෙක්ට ලැබිලා ඇති so my thing is always do something that brings you to a better human position, right? So right now I don't want to compete with anyone. The only place I want to be is at peace with myself. I want to let go of or unlearn the toxic traits of competing with anyone. If something is meant for me, I truly believe it'll be mine. If it's not for me, I rather not have it. I'm so tired of competing, you know. The world wants us to compete one another. I can't. I just buried a ratatouille this morning. I'm not interested in, hurting people and making them feel miserable because life is already miserable for many of us. The least I can do is help them find peace till they pass, or till I pass at least. So I try my best to speak to people like how I want them to speak to me. I'm not perfect, but I'm learning. I'm learning from the world, from the good people in this world. The best thing I can ask for right now in this moment is a long, deep, peaceful sleep, because that will help me be a better person tomorrow. Imagine if I slept well tonight and I woke up with lots of oxygen in my body, where my body can feel more relaxed, more calm. So the best thing I can do for my body when I am dealing with caretaking for people who have COVID, or maybe myself, I might catch COVID if I do, or just in general, just even if you don't have COVID, this is a good way to live, is find that full restful sleep. No work is that important where you can't sleep, right? So I'm very grateful for the next I don't know till when I'm not working. Until I run out of resources, then I'll find something to do. Can always find something to do. I've always been self-sufficient. That's why I live alone, because I don't like to depend on or be a burden for anyone. Okay. This is taking more. These are fine. Like I did this morning, I was energetic, but towards the end of the day,
I find it challenging to fill these, right? So what I might do is I'm going to leave this and I will complete it tomorrow. Yeah, I can't commit to more tonight. I'm actually very tired. So I'm gonna take a, did I take a shower today? I'm trying to think. No, I didn't. I gave Summer a bath yesterday. So Summer is clean because we dropped my mom at the dad at the hospital. Then yesterday we came home and I gave Summer a bath, and then this and then I took a bath because I wanted to you know stay clean. Anyway, I take one at least one shower, a bath, or you can't call it shower because I jump in the shower. So at least one shower a day I take. And when the summertime, when it's warm, like when I was in Sri Lanka, I take two in a day. I take one in the morning when I leave, and then I'll take one in the evening when I return home. But here in the winter, I have one a day. So I'm going to call this a successful day, and now I'm going to take a shower and go to sleep. Yeah, I got 20 minutes to shower. It's 9:40 almost, and then I'll see everybody's comments and recommendations tomorrow. We'll complete this. Don't worry, I am here for you. Good night.